back into our channel Kings of Spice. ఈరోజు మనం మల్టీగ్రెయిన్ పప్పు చారు చేస్తున్నాం. Multi-Grain Pappu Charu కావాల్సిన ingredients చింతపండు, salt, jeeramethi powder, ఆవర్ జీలకర్ర, curry leaves మిర్చి, onions, కందిపప్పు, శనగపప్పు, pesarlu, black eyed peas, brown శనగలు, white శనగలు, ఉలవలు అండ్ పసుపు. ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేద్దాం. అన్ని పప్పులు వాటర్లో పెట్టి 2 to 3 hours నానబెడదాం. చింతపండు నానబెట్టినాం వాటర్లో అండ్ పప్పులు కూడా నానబెట్టినాం. మంచి ఇట్లనే ఉండాలి. ఇప్పుడు 2 to 3 విసిల్స్ కుక్కర్లో పెట్టాలి. ఇప్పుడు పప్పులన్నీ కుక్కర్లో వేసి కొంచెం వాటర్ పెట్టాలా. ఇప్పుడు పప్పులు బాయిల్ చేద్దాం. సో అరౌండ్ 3 విసిల్స్ అయినాక ఆపచ్చు. ఇప్పుడు కుక్ అయింది. సో గ్రైండ్ చేద్దాం అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ స్టెప్కి మూవ్ ఆన్ అవ్వచ్చు. ఇప్పుడు అన్ని పప్పులు గ్రైండ్ చేసినాం. చింతపండు కూడా పెట్టి గ్రైండ్ చేసినాం. సో ఇప్పుడు పోపు వేస్తాం. సో ఇప్పుడు పోపు వేద్దాం. ఫస్ట్ ఆయిల్ వేయాలి. ఇప్పుడు ఆయిల్ హీట్ అయింది. సో నెక్స్ట్ ఆవాలు అండ్ జీలకర్ర వేయాలి. నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ వేయాలి. ఇప్పుడు పచ్చిమిరపకాయలు వేయాలా. నెక్స్ట్ కర్రీ లీవ్స్ వేయాలా. ఇప్పుడు పసుపు వేయాలా. జీరామేథి పౌడర్ వేయాలా. ఇప్పుడు మిక్స్ చేయాలా. అన్ని పప్పులు వేయాలా స్లోగా. ఇప్పుడు సాల్ట్ వేసి మిక్స్ చేయాలా. ఇప్పుడు కొంచెం సేపు బాయిల్ చేయాలా. ఈ కన్సిస్టెన్సీలో ఉండాలా. సో బాయిల్ అయిపోయింది. సో స్టవ్ ఆఫ్ చేయొచ్చు. ఓకే, ఇప్పుడు సర్వ్ చేసి తిందాం. అన్ని పప్పు మంచిగా ఉన్నాయి. సో గుడ్. హెల్తీ అండ్ టేస్టీ పప్పు చారు, ఎందుకంటే అన్ని మల్టీగ్రెయిన్స్ ఉన్నాయి. ఇది రైస్ తోటి మంచిగా ఉంటుంది, కానీ సూప్ లాగా తాగొచ్చు. Thanks for watching. Hope you enjoyed the video. If you want more recipes like this, click here. Please like, share and subscribe.